नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. या व्हिडिओमध्ये आपण द गोल्डन फेदर या पाठाचे वाचन घेणार आहोत आणि या पाठाचे मराठी भाषांतरासाठी एक वेगळा व्हिडिओ तयार केलेला आहे आणि त्याची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. नंबर वर्क. लिसन केअरफुली अँड नोट डाऊन इन फिगर्स द फोर नंबर्स इन द स्टोरी. लक्षपूर्वक ऐका आणि गोष्टीत येणाऱ्या चार संख्या इंग्रजी अंकात लिहा. द गोल्डन फेदर. One day, the queen was taking a walk in her garden when she found a big, beautiful golden feather. Then she met a little man. He said, "If you give me that feather, I will give you three big diamonds." "Sorry," said the queen. Then she met an old woman. The old woman said, "If you give me that feather, I will give you a necklace of 21 pearls." "Sorry," said the queen. Then she met the king. The king said, "If you give me that feather, I will give you 99 gold coins." "Sorry," said the queen. Then she met the little prince. He said, "Oh, Mama, what a bright, beautiful feather." "Take it, my dear," said the queen. "Keep it safe." Listen to the story again and note down the words that begin with W. गोष्ट पुन्हा ऐका आणि त्यातील W ने सुरू होणारे शब्द लिहा.